Yes. Yes, let us begin with our three mantra. Jai Sat Chit Anand. Highest namaskar. Jai Sat Chit Anand. All of you from London. Mais elevados namaskars de Londres. Yes. Jai Sat Chit E Anand. aí ele queria que alguém cantasse. Quer cantar, Michele? Michele já está de microfoninho aberto. Aproveita. Sempre pode. Okay. So. Michele can sing the two Yes. mantra. Yes, Shuddha. Michelle. Yes, please, Eu Michelle. a última satsang, a hora que ele puder colocar. She is saying that I think that the link to the last satsang, she couldn't find it. And then whenever you are able to post it. Okay. All right. I'll make sure of that. Deixa te dando, Shuddha. All right. Jai Sat Chit Anand. Shuddhatma Bhagwan. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchana Mukaro, Savapava Panasano, Mangalarancha Sovezin, Paramangavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Sat Chit Anand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchana Mukaro, Savapava Panashano, Mangalarancha Sovezin, Paramangavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Sat Chit Anand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchana Mukaro, Savapava Panasano, Mangalarancha Sovezin, Paramangavai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Sat Chit Anand, Jai Sat Chit Anand, Jai Sat Chit Anand, Jai Sat Chit Anand. Jai Sat Chit Anand. Wonderful, my dear. Wonderful. Maravilhoso, Jai Sat Chit Anand. What a fantastic mantra. Jai Sat Chit Anand. You know. Que mantra fantástico. Jai Sat Chit Anand. Yeah. Even if you just say it with awareness, it brings so much bliss, you see. Então, é só a gente pronunciar ele com consciência e ele traz tanta bem-aventurança. So, and this Anand, this bliss, is that which does not require any evidence of the mind, of the body, or the words.
Então, Anand, essa palavra, né, essa bem-aventurança, essa felicidade que não precisa de nenhuma ligação com palavras, com a mente, the mind, the words and the... Speech. Mind, speech and body. No E a evidence. fala. No evidence of the mind, Nenhuma speech and body. evidência da mente, fala e corpo é necessária para essa felicidade. Yeah, É uma felicidade absolutamente independente. and that is our nature, you see. That is part of our nature, E ela é a nossa natureza, é parte da nossa natureza. That which comes and goes away is not ours, you see. E aquela que vai e volta, né, vem e vai, ela não é nossa. Yeah, that for which we have to struggle or work hard, or that which requires evidences is not bliss, you see. E aquela pela qual a gente precisa batalhar, ela não é, ela é essa felicidade, né, pela qual a gente precisa batalhar, ela precisa de evidências e ela não é nossa. A nossa não precisa de nenhuma evidência. There is no connection with any evidence when it comes to the bliss of the self, you see. Então, quando no que diz respeito à felicidade do ser, não há necessidade de qualquer evidência. Yeah, and that is the bliss of the absolutely blissful ones in Siddha Gati, in the Siddha Kshetra, you know. And that então, is, essa é a felicidade daqueles que são absolutamente libertos, em Siddha Gati, em Siddha Kshetra. Siddha Kshetra, yes, and that even because that bliss has now been experienced by each one of us, it is not possible for us to move away from it. You see, it is a continuous inner state within each one of us. You see, the bliss that is always there as our Swa Bhaav, as our natural quality of seeing and knowing, you see. Seeing and knowing. Então, por quê, né? Então, essa é a mesma felicidade daqueles que estão em Siddha Kshetra, porque cada um de nós já experimentou essa felicidade, né? Ela foi experimentada por cada um de nós, ela já não é mais possível a gente se afastar, né? Ou se desconectar dela. Então, a gente se desconectar desse estado contínuo. Yeah. É uma felicidade que sempre está lá, é como a nossa natureza inerente, nossa Swa Bhaav, que é a natureza, que é essa felicidade que emana daquele que conhece e que vê. Yes. It only increases. It can never decrease. That's the other beautiful thing about it is, you see? E uma coisa linda dela é que ela só aumenta, ela não pode nunca diminuir. And also this bliss of the self, the more it is experienced, the more it is taken up, the more it is experienced. In other words, if you, the reason I say this is because the pleasures of life, the pleasures of the mind, the pleasures of the body, if you get too much of them, if you get overloaded with them, they become painful, you see. Not the bliss of the self, you see. If even the most excellent, most wonderful ice cream, you see, which you like, if you eat too much, it becomes painful, but not so with the bliss of the self, you see. Not so with the bliss of the self.
Então, o Shuddha está falando, né? O prazer que a gente tira das coisas materiais, que a gente tira da mente, né, do corpo, se a gente ultrapassa um determinado tanto, né, aquilo que para nós era um prazer se torna dor, se torna uma coisa dolorosa, entendeu? Exemplo de um sorvete maravilhoso que eu amo, se eu passo da conta, ele vai se tornar algo que vai me trazer sofrimento e dor, né? Mas não a felicidade do ser, a bem-aventurança do ser. A bem-aventurança do ser nunca é demais e nunca aumenta, diminui, ela é sempre certa. Yeah. Thank you, Ana Maria. I check on that later on when you have time. Check on that link that I given you. Is that the correct link for August 1st? I think we missed one satsang since. Yeah, so, so. Ok. O Shuddha está falando que ele colocou um link ali em cima, mas parece que é do dia 1º de agosto, então provavelmente ele não tem mesmo da última satsang, sabe, Michele? Talvez ele não tenha gravado. É porque não teve, Cecília, a última. Foi vídeo. Yes. Last week, Shuddha, you weren't Okay, able correct. to come. Yeah, that's correct. And so this is the correct link that I've given you. Então tem a do dia 1º, se é essa que você está procurando, Michele. Yeah. Tá? Tá lá no comecinho do chat. A última não teve, mas a penúltima, que é a última. Então é essa que está no link que ele colocou. Ok, muito obrigada. Okay. E aí eu queria só traduzir. I want to correct something I said, Shuddha, now reading what you say here on the chat. Aquilo que não leva à dor, quando experimentada em excesso, é bem-aventurança. Yeah. Então, mesmo que experimentada em excesso, ela não traz dor. It's because, no matter how much it comes, it just is like the ocean. The ocean, all the rivers that come into the ocean doesn't say, hey, stop, enough, you see. So that's the way with the bliss of the self, you see. Então, a felicidade do ser é como o mar, né? O mar são milhares, inúmeros rios que correm para o mar, e ele não vai falar assim, não, você não, chega, você não entra aqui. The world, Dada says, our Dadashri says, the world has not even experienced even a drop of this bliss. You see, this entire world has not experienced even a drop of this bliss. And many of us Mahatmas are now floating in this ocean of bliss, you see. Então, querido Dada disse, né? O mundo não conhece e nunca teve a experiência nem mesmo de uma gota dessa bem-aventurança. E muitos de nós, Mahatmas, a gente flutua e flui dentro desse mar de bem-aventurança. Yeah. It cannot be compared with anything. It cannot be compared with any physical, emotional, mental, or verbal experiences. Então, a experiência da bem-aventurança do ser não pode ser comparada a nada, não pode ser comparada a nada que venha da mente, nada né, de característica emocional, ou da fala, ou mental, nada pode se comparar. Nenhuma felicidade. All those experiences at the relative level of Cecilia or Michele or Tony. Todas as experiências dessas felicidades, elas acontecem né, no nível do relativo, da Cecília, da Michele, do Tony. Yeah, they remain relative and we know them. You see, we are the knowers of them, and in the knowing is the bliss, you see. In the knowing of this experience is the bliss, you see. Então, e essas felicidades que são do relativo, elas permanecem e ficam lá no relativo, né? A felicidade, a bem-aventurança,
O ser, ele apenas conhece, vê essa felicidade, e a bem-aventurança está exatamente em conhecer. Yeah, in the O knowing, relativo, né? in the knowing the pains of this body mind do not affect us. In the knowing, there is no touching, you see. In the knowing, there is no touching. It doesn't touch us. It doesn't touch us. Então, e ao conhecer a dor do corpo, a dor da mente, não há qualquer tipo de contato. Não há ela não toca, né? Então o conhecer não toca naquela dor e a dor não nos afeta. Yeah, so now today's heading is that, in the last heading was that there is no, tapa, like penance, is all incorporated in the 5 Agnas, you see. Tap is, tap, penance is incorporated in the 5 Agnas, you see. Então, no subtítulo anterior que foi visto na satsang, Tapa, que é essa penitência interior, ela não está incorporada, nas 5 Agnas. So now the next heading today is in all 4 foundations or pillars of stability, are incorporated in the Agnas, you see. E o de hoje é os 4 pilares estão incorporados nas Agnas. Yeah, foundation pillars are like any building, Yeah. The taller it gets, the deeper you have to dig into the ground at all 4 corners, to put the big steel inside the ground, right, with concrete, right? Então, aqui, na verdade, não são os pilares, são as fundações. Então, as fundações, elas são aquela parte que fica, que sustenta e estabiliza a edificação, e quanto mais alta ela for, mais essa fundação tem que ir mais profundo para poder trazer essa estabilidade. Yeah, so Dada says, Gnan leads to moksha, darshan leads to moksha, charitra leads to moksha, you see. E Dada diz, o Gnan leva a moksha, a visão, né, darshan leva a moksha, e charitra leva a moksha. And tap leads to moksha, you see. E tapa leva até moksha. Yeah, and we talked, in the last satsang that there is no higher tap, higher penance than settling a file with equanimity, Na última satsang a gente viu que não existe penitência interior ou tapa mais elevado do que limpar um arquivo com equanimidade. And so these 4 pillars are 4 pillars, pillars, columns, very solid columns of support are placed in the Agnas, you see, in the Agnas. Então, esses 4 pilares fundamentais, né, que são também são a fundação, eles estão estabelecidos nas Agnas. So Dada has, in his 5 Agnas, my friends, has placed Gnan in the 5 Agnas, Darshan in the 5 Agnas, Charitra, conduct as the self in the 5 Agnas, and penance in the 5 Agnas. Então, o Gnan, conhecimento, está nas 5 Agnas, Darshan, a visão, está nas 5 Agnas, Charitra, que é a conduta como ser, está nas 5 Agnas, e também a penitência interior. All 4.
Quatro. So all these 4 foundations, these are the essential foundations of moksha. In other words, the building of moksha rests on these 4 pillars, 4 major pillars, and you don't have to place them anywhere. You don't have to construct them. They're already placed in this magnificent 5 Agnas that our Dada has given us. Então, a fundação, né, esses 4 pilares são a fundação sobre a qual moksha se ergue, né? Então, moksha, ela se edifica sobre esses 4 pilares. E a gente não tem que criar nada, não tem que construir mais nada. Eles são exatamente aquilo que nós já recebemos prontinhos de dado. So, now the next heading comes, okay? The heading is Darshan, Gnan, Tap, Charitra. All right? These are the 4, this is the new headings, you see? Então, o próximo subtítulo, ele é exatamente Darshan, Gnan, Tap e Charitra. I see. So Dadashri says, in this Akram Vignan of ours, first comes darshan, first comes vision, understanding. First comes darshan and then comes gnan, you see. Então, Dada diz que nesse Akram Vignan, primeiro vem darshan, a visão, entendimento, e em seguida vem gnan. Then comes gnan, all right? Then comes gnan. E em seguida, então, vem o gnan. All right? And when gnan, when tap is with darshan, okay, when tap is with darshan, then gnan comes. Então, Dada diz que quando tá a penitência interior, ela é com darshan, com a visão e entendimento, aí então vem o gnan. And when gnan and darshan combine, then charitra comes, okay? Charitra with a C capital Charitra. C capital Charitra is conduct as the self, not a conduct as Cecilia, okay? E quando darshan e gnan se combinam, aí então vem charitra. Charitra é a conduta como o ser, né? Não a conduta como Cecilia, o relativo, a conduta como ser, com C maiúsculo. And without Gnan, Charitra will never come, you see. So, this is, you see? Without, E sem o Gnan, sem o conhecimento, o Charitra nunca vai vir. You see, like people who follow brahmacharya, that is abstinence from sexuality of any kind, or those who give up company of women, or those who give up, who renounce money. You see, these 3 generally in the external world, renouncing sex, renouncing women, renouncing money, is generally considered in the relative religions as charitra, you see, as conduct. But it is called worldly interacting charitra, you see. Então, o Shuddha está explicando para a gente que as pessoas que praticam brahmacharya, elas são, que é esse celibato, né? São pessoas que se privam de sexo, se privam da companhia de mulheres, de pessoas do sexo feminino, e também de dinheiro, né? Então, nas religiões do relativo, esse tipo de conduta é chamado charitra,
Yes, it is called. Mas ela é uma charitra, que é uma conduta da interação terrena, Mhm. com C minúsculo. Yeah, but this is called worldly interaction charitra. But this here that we just talked about, charitra of the self, is called nishchay charitra. There is a vyavahar, means worldly interaction. Vyavahar means worldly interaction, and nishchay means amapura, self, you see. So nishchay, this is called nishchay charitra. Mas essa charitra que a gente está falando, essa conduta como ser, né, ela é chamada de Nishchay Charitra. E a outra, que é a conduta como das interações terrenas, é chamada de Vyavahar Charitra. And so this is conduct as and of the self, you see. To conduct, therefore, now as and of the self, you see, so the conduct as and of the self, my friends, has got nothing to do with any kind of external renunciation. You know, you give up woman, the other person, woman will say, I give up man. You see, but that is all relative. This one here is an independent result that arises in the self, Atma Charitra it is called, when Gnan and Darshan combine. When Gnan and Darshan combine, then it leads to Atma Charitra. Gnan, Darshan together. Então, então não tem essa charitra do ser, né, conduta como ser, ela não tem absolutamente nada a ver com a renúncia de qualquer coisa do externa, né? Qualquer coisa externa não tem nada a ver. Ela, na verdade, ela é o resultado natural de quando o darshan, que é a visão e entendimento, se juntam, com o Gnan, eles se juntam. Quando eles dois se combinam, aí sim nasce essa Nishchay Charitra, ou o Atma Charitra, que é a Charitra da alma. And Dadashri says all day long, Gnan, Darshan, Charitra and Tap is visible, you see, is visible if you know how to see it. If you know how to see it. In other words, you and I are in that state, slowly coming into that state. Charitra also slowly it is increasing, you see. But all day long for So sorry, Shuddha, but here he means that the charitra is possible to be noticed if you know how to see, because you can see on the Gnani, you can see this. Is that what you mean? Yeah, right. You see, or is the self? Yes. In other words, excuse me. No, let me just turn that off. You see what it is Então, vou só traduzir aquilo que o Shuddha falou, eu não sei se eu entendi 100%, mas o dia todo, durante todo o dia, o Gnan, Darshan, a Charitra e o Tap, que é a penitência, são visíveis se você consegue ver, se você sabe como ver. Desculpa, se você sabe como ver. You know, this London, I'll have to keep an eye. I put it on, but somehow the connection is not charging my laptop, but we'll figure it out in a minute. Ok. Shuddha está meio assim, meio ali com um probleminha aqui, ele está percebendo que não tá carregando o computador dele, então ele está aqui. Yeah, they have all this. In Spain, there was a different plug. In UK, there is a different plug. You know. Diz que os plugs das tomadas são totalmente diferentes. Um na Espanha é diferente agora desse que tem em Londres. Yeah. So Dadashri says that at this level, Dada says all day long, these four are visible. And
And we too have continuous internal. We can see that there is tap, but that tap is a component that is happening for us, you see. I mean, Dadashri says we are in tap, Gnan, Darshan, Charitra, and tap in continuously, but our tap is invisible. Our penance is invisible. Então, o Dada dizia que nós, ele falava assim, nós, né? Muitas vezes ele se refere a nós estamos o dia inteiro, continuamente no Gnan, no Darshan, em Charitra e em Tap. Mas essa Tap, essa penitência interior, ela é invisível. And, oh, I know why. I just found out why. Ele descobriu o que está acontecendo lá. Está algum fiozinho meio desconectado. I had not connected the one part, and so I was saying, how come it's decreasing? Now it should be fine. Okay. Ok. Então estava faltando uma conexãozinha ali e por isso que estava caindo a bateria, estava diminuindo. All right. So, see, but it says, so now this is the beautiful, this chapter ends. Darshan, Gnan, Tap, Charitra. Darshan, Gnan, Tap, Charitra. Now, this darshan is the first thing that begins in our Akram Vignan, in the Gnan Vidi. The moment you open your eyes and you listen to the Agnas, you are introduced to darshan, the new vision that has arisen within each one of us. You see, this new vision, this new way of seeing the world, you know. This new way of seeing the world. Então, a Darshan, Gnan, Tap e Charitra. Então, você primeiro que acontece é Darshan, que é o entendimento, a visão, e assim que a gente abre os olhos depois do Gnan Vidi, a gente é apresentado a essa nova forma de ver. Yeah. Our tapa, I'm just giving you before as the last line. Our tapa is invisible. Dada says our tapa is invisible. Nobody can know what is our tapa, our inner penance. That's the tapa of the Gnani Purush, see? Então, Shuddha está escrevendo a anterior, a frase anterior, né? Nosso tapa é invisível, ninguém pode ver essa penitência interior que acontece no Gnani Purush. So see, darshan is high. Darshan. So when you see in this world, this in front of you, anything that arises that does not sit well with you, in other words, you don't like it, you don't agree with it. At that time, it is because of your darshan. You're seeing it in a different way. You see, you're seeing it in the eyes and the language and the experience of the Lord that you are. You see, you are seeing, you and I are seeing this in the eyes of the Lord, you know. We don't know. Então, esse darshan, né, essa visão, quando você vê aquilo que está diante de você, algumas coisas você gosta, algumas coisas você não gosta. Mas quando você está no darshan do ser, né, o darshan com D maiúsculo, aquilo que você vê com os olhos do Senhor, os olhos do Senhor com a experiência do Senhor, né, aquele que experimenta. Yeah, you see, in that saying, whenever
or wherever any kind of pain arises, himsa, violence, anywhere that arises at that time, we are not with it because we are the blissful selves, you see. The blissful self is never, never, ever associated with pain of any kind, you see. Então, quando surge alguma dor, rinsa, em algum lugar, nós não estamos com ela, porque nós estamos na bem-aventurança do ser, e na bem-aventurança do ser não há associação, nem qualquer associação com qualquer tipo de dor. Yeah, our blissful darshan is what separates us, you see. Our blissful darshan separates us, you see. Então, a nosso darshan, a nossa visão em bem-aventurança é aquilo que nos separa dessa dor. And in the process, this thing, the pain in the relative level may continue, but when this darshan, therefore, is associated with tap, you see, you don't like it, but you stay, you continue to see it, you see, that energy is, a new energy arises at that time, which is tap, and with a combination of darshan and tap leads to Gnan, experience of the Amapura. Então, sorry, Shuddha. Okay. In adversity and in painful situations, you see. Então, na adversidade, em situações dolorosas, né? Isso no relativo é um processo, e é um processo que está acontecendo, né? Mas com o nosso darshan associado à nossa penitência interior, nossa visão, você percebe que você não gosta disso, mas aí então vem essa penitência que gera uma nova energia, né? Que é essa junção do darshan, da visão com essa penitência, que faz surgir o conhecimento, o Gnan, e depois a experiência da alma pura. Yeah. Yes, Michelle. Michelle? O que é o Tapa, exatamente? Tap. What is Tapa exactly? Tap is when something difficult, painful arises in front of you. Say it's happening to Michelle. Michelle does not like it, she is upset, or situations or circumstances are difficult. At that, então, yes, let me translate. Então, Tapa é quando alguma experiência está acontecendo para o relativo, uma situação difícil, de dor, e aí o relativo, a Michelle não gosta daquilo, então tem essa situação difícil. at that time, not to become Michelle, but to see and be there for Michelle by seeing only, you see. In that seeing, there will be inner heat will be generated. There will be an inner plate of inside Michelle will keep on. There's the seeing and not seeing it as it is, heat is generated. Inner heat is generated. Heat is tapa, you see. Então, quando nesse momento que a Michelle está passando por aquilo, ver isso, né? E não se tornar Michelle, mas ver isso acontecendo na Michelle, estar ali para Michelle, mas não se misturar com isso,
o ver aquilo como é, ver as coisas como elas são, né? Isso gera um calor interno. E esse calor interno dentro da Michelle é isso que a gente está chamando aqui de Tapa, que é essa penitência interior. Yeah, right. Or you're somebody that you really love hurts you, you see, and you don't go and complain about it to anyone, you see. You just bear it inside, but it's not, you know, you see Michelle being upset, Michelle, you know, but Michelle does not go and complain to anyone, and inside a certain heat arises, you know, it's heat is the best word. Michelle is heating up, but she does not explode, doesn't do anything, doesn't blame anyone. And that heat that produces will come, there will come a time when then it will start becoming cooler, and they become normal, you see. And your energies to really remain separate in adversity is Tapa. That is the Tapa. You see, that is the penance. Yes. Então, alguém que você ama muito te fere. Aí, dentro da Michelle, você começa a ver, né, que a Michelle tá chateada internamente, mas a Michelle não sai, você está vendo, e a Michelle não sai para reclamar, nem para culpar ninguém. Vai vir essa sensação interna de calor, a melhor palavra é essa, né? Então a Michelle está queimando por dentro, né? E vai queimando, mas ela não vai explodir, ela não vai brigar, ela não vai fazer outra coisa. E aí, com esse ver na separação, ver isso que está acontecendo com a Michelle, devagar esse calor vai começando a esfriar, até voltar ao normal. Então, a sua energia, o tapa é a sua energia de se manter separado. É isso que é esse tapa, né, do ser. You don't become Michelle, you see. You do not get involved in the feelings of Michelle, you see, of how she's feeling. You do not, because Michelle by nature will explode or will do all kinds of things, blame others, etc. Blah blah. But you are now got infinite energies. You have infinite energies, Dhammapura. So you continue to see the difficulty that Michelle is going through. You see, yes, of course, Michelle will do whatever is necessary to correct it. That's all right. But you do not get involved in Michelle is already equipped with the energies that to solve the problem, or scientific circumstantial evidences will solve her problem. But you remain where you are. You see, you remain here high, you know. You don't join Michelle, see? Então, você não se envolve com a Michelle, você não se gruda na Michelle, não se torna a Michelle. E você tem essa energia, e ao ver isso, porque você é feito de energia infinita, né? Então você continua vendo isso. E a Michelle, ela está equipada com tudo que ela precisa para resolver, para ir atrás, enfim, aquilo que vai acontecer com a Michelle vem com as evidências científicas circunstanciais, mas você continua separado, você não gruda na Michelle, e há essa separação. Or
say in the relative world, you're a powerful lady and you can really do, you can really put a lot of other people in their place, you see, by saying something, or, you say you have got a lot of power, energies, relative energies. And when difficulties arise, other people are misbehaving or not doing their work, etc. You do not become Michelle A. You see, you absorb it inside, you see, because when you have to suffer because of the errors and because of the problems of others, when other people misbehave, they don't do their part, then at that time, naturally, there is a tendency to blame them, but you do not blame them. You see, you take it inside, and let Michelle heat up, you see, let her heat up. And then that circumstance will go away, you see. When other people make mistakes, you see. Então, quando as outras pessoas cometem erros, ou elas se comportam de forma errada, ou não fazem o trabalho direito, a Michelle vê isso e fala que ele sabe que você é uma mulher que tem energia, né? Tem muita energia, e sabe como falar e resolver, fazer as coisas acontecerem. Mas a Michelle vê, né, que aquilo que as pessoas estão criando dificuldades, você não culpa, quando o mais natural seria culpar, né, as outras pessoas. Não, você deixa que a Michelle internamente, a natureza da Michelle talvez fosse culpar as pessoas, você deixa que a Michelle, ela reverte isso para dentro, ela sente essa queimação interna, esse calor interno, mas ela leva isso para dentro. E você deixa que a Michelle queime, né? Até que aquelas circunstâncias, naturalmente, elas se dispersem. Yes. Or say an event arises in your life, and despite, you haven't had a meal, and the food that comes to you is not sufficient or not good enough, it's not palatable, there's nothing else available, so at that time there is this inner penance arises. Restaurants don't open until in the morning, you're in a strange place. There's tapa is rising, You don't go looking for food in the middle of the night, you see. It's tapa. Just quietly let Michelle go to sleep, she may be hungry, but let her go to sleep, you see. The saying, so there is your darshan is there. Ish bin Raina Celia, Sama Pura, and this is how it is. I can do without a meal, I can do without, let's just do, you see. That's top. Ok, Shuddha, let me translate, please. Então, outra situação, você não comeu, passou um dia, você está fora de casa, num lugar desconhecido, tal, que você não está acostumada, você não conseguiu comida suficiente, não conseguiu uma comida que fosse boa, palatável. Então, nesse momento, o tapa surge, né? Então, você não vai pegar e sair no meio da noite atrás de comida. Você, com esse darshan e com a consciência, eu sou alma pura, é assim que é nesse momento. Você deixa a Michelle dormir, né? Você vai dormir, então a Michelle vai dormir e eu vou dar conta de passar essa noite. Então, essa é essa penitência interior. Yeah, and this results in Gnani. If next day somebody says, "Oh, you had a bad night, right? I'm so sorry." No, it's just over. It is over. Now we have food. You see, the same way.
the whole island of Maui is wiped off, It's so far away from the United States, you see. So many people lost everything, you see. It was paradise, I've been there when I was practicing as a doctor, just for some conference. But even paradise is gone, but not for a Mahatma. Not for the awakened one. Real tap is only possible for the one who is awakened. The one who is awakened, you see. Então, o Shuddha está falando que o tapa real ele só é possível para aquele que despertou, né? Então, ele está trazendo aqui o exemplo da ilha de Maui. Maui, Shuddha, what's the name of the island? Maui, Maui. Maui, Yeah. que foi, desapareceu, né? Nessa tragédia. O Shuddha disse que ele esteve lá numa conferência médica tempos atrás, que é um paraíso lindíssimo, né? E no relativo até mesmo os paraísos se vão, né? Mas não para nós, né? Que temos essa experiência do despertar, né? Yeah, commonest incidents and opportunities of tap are in the home only, you see. In the home, file 2 will say something, and due to old habit, you will say something back, you see, but no, let file 2 say whatever he is saying, initially, and you go into tap. You don't blame him. Oh, what kind of a man are you? Or what kind of a person are you? None of that, just tap, inner penance, you see. Então, essa penitência interior, né, que está nas situações em casa. Então, o arquivo número 2 falou uma coisa, um insulto, falou uma coisa para a gente, para você, e aí o hábito da Michelle seria responder de volta e falar, mas por quê? Que é isso? Que tipo de pessoa, de homem é você para me falar isso e tal? Mas não, você ouve, você vê, você deixa ver o que a Michelle, né, como a Michelle está queimando internamente, e aí essa circunstância vai passar também, e vai se dissipar e vai embora. So tap, or, nobody else is giving you problems. It is just this body is now, as you're young now, but as the body ages, you see, as the body ages, you see, different parts, different spare parts of the body will not work properly, and at that time there is nobody to blame. Yes, you do the necessary things, you do the things to kind of decrease your difficulties, and that's okay, but not to become Michelle at that time, not to become Tony at that time involves tap, you see. Not to tell everybody, oh my God, I can't do this and I can't do this and I please, so you don't become an invalid before your time, you see. Então, né, esse corpo, né, vai envelhecendo, o tempo vai passando e algumas partes vão parando de funcionar direito, né? Mas aí nesse momento você não culpa, na verdade não tem ninguém para culpar isso, né? Faz parte do processo todo, mas a Michelle faz tudo que é possível para diminuir as dificuldades, aquilo que dá para fazer. Mas aí você não sai dizendo para as pessoas, eu estou com isso está acontecendo, está ruim, eu não consigo fazer isso. Você não quer se tornar um inválido antes da hora, né? And this, Então as dificuldades do because físico, elas trazem oportunidades para tap. Because we did not do tap in our previous life and always ran in the direction of comfort and pleasures and kicked away pain of any kind,
and kicked at any evidence and any person who brought us pain. Now, with equanimity of the self, you see, with darshan of the self, that tap is needed so that the experience of the self will rise. You see, the experience of the self will rise. Então, o Shuddha está dizendo porque na nossa vida anterior a gente nunca fez tapa, a gente nunca deu valor à penitência, né? Então, qualquer pequena dificuldade, qualquer coisa desconfortável, a gente sempre empurrava isso, dava um jeito de fazer diferente, de evitar a dor, evitar isso, evitar aquilo. Mas então, como a gente recebeu esse Gnan, né, ainda sem terminar todos os nossos karmas, usar o nosso darshan e fazer essa penitência interior com darshan, com entendimento, é muito importante e é necessário, e assim a nossa experiência como ser, ela vai aumentando. You see, darshan is natural to us. Ishvin Rainesele Ayosama Pura. Darshan is natural to us, you see. But Ayosama Pura is not enough. You know, this will have to be applied in the favorable situations that envelop Michelle or Marcella or Marlene, you know, and the unfavorable and the adverse, difficult situations. In both of these, this darshan has to be applied. You see, both, you know, when it's favorable and nice, even that, you know, the darshan is always there. Ishvindra, this person who are so good to me, around me, they too are Rainasilis. I mean, they too are Amapuras, you see. That has to be, that darshan is continuous. Yeah, you know, and when there is pleasant and nice, there is no tap needed. But when it is unpleasant, there is that opportunity to let Michelle, Shuddha, Tony heat up inside, just heat up inside, you know. Então, esse nosso darshan, esse nosso entendimento de eu sou alma pura, aí o Shuddha começou a falar junto o alemão. Oh, sorry, someone yelled. Was that, my dear? Sorry, someone yelled near here and I was a little like this. Okay. Então, o darshan, né, esse entendimento de eu sou alma pura, ele agora é natural para nós, né? E ele deve ser aplicado tanto nas situações favoráveis quanto nas situações desfavoráveis. Então, tem alguém numa situação agradável para nós, a gente tem esse darshan de ver a pessoa, e a gente é alma pura e vê a pessoa também como alma pura. E quando existem situações que são desfavoráveis, né, para a Michelle, para o Shuddha, para a Cecilia, deixar a Cecilia, o Shuddha, a Michelle queimar, né, e esquentando, né, internamente nessa penitência. Então, essas são as situações que são de maior oportunidades para esse tapa. So you understand, my dear? It's a tap. Entendeu? Do you understand tap? Yeah. Yeah. When things do not happen the way we had planned them to be, or we have expected them to be, then tap arises inside, you know, tap arises inside. And that is a very necessary foundation pillar of moksha, you see. And you cannot go to Gnan or experience more experience of Amapura without going through this step of tap, penance, to see Michele, Marcella, Maria Cristina, Elena heat up from inside, heating up from inside, you see. Amapura never heats up.
Michele really doesn't heat up. Michele, but there is this inside, there is a special thing that really needs to heat up so that the energies of the self arise, you see, more energies of the self arise, you see. Sorry, Shuddha. Okay, that's fine. Então, toda vez que alguma coisa acontece, não acontece da forma como a gente espera, né, segundo as nossas expectativas, essa penitência interior surge internamente, e a gente tem que lembrar que ela é um desses pilares, dos 4 pilares de fundação de moksha, né, da libertação. Então, a gente vai dando esse passo, né, que é esse passo da penitência interna, e deixa que venha esse aquecimento, né? Esse aquecimento não está acontecendo na alma pura, a alma pura não aquece, né? Mas quando a gente está vendo essa queimação acontecendo no arquivo número 1, há mais energias do ser surgem. In this phenomenal, fantastic, absolutely unbelievable energies arise in the process of allowing this one to heat up. In other words, he's heating up inside. Shuddha is heating up inside. Cecilia is heating up inside. Berna is heating up inside. But nobody can see that. Nobody can see that something is going on. You just see. That's it. You see. Nobody can tell. No, it doesn't even change the expressions of your face, you see. That is. Então, energias, né, as energias fantásticas, fenomenais, absolutas, elas surgem quando esse tapa, essa queimação está acontecendo ali dentro da Michele, da Maria Cristina, da Cecília, da Berna, do Shuddha, mas ninguém pode ver, é completamente invisível a qualquer pessoa do lado de fora, nem a expressão do rosto muda. Okay, so let us take a 5-minute break now, huh? Yes, yes, Sim. and then we'll be back with the new next heading, huh? All right, okay. Então a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos e daí a gente então volta aqui para o próximo título. Thank you. Thank you. Thank you.
So we continue. Yes. Então, a gente continua. So, given you more of this heading called, oh, wow, what a wonderful, what a magnificent top of Dada, you see. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse subtítulo, né? Arro, que expressão de absoluto... Então, arro é uma expressão de admiração, né? De perplexidade positiva, assim. Fantástico, né? Essa Tapa, que é essa penitência interior. Inner Tapa. And Dadashri says, except for this Dada, Dada is now saying, except for this Dada, except for this top of Dada, no one has done this kind of tap, you see, except the Vitrag, absolutely enlightened lords. And this is the tap of Dada, you see. And how can you see it, you see? How is it possible for you to see this? He's asking us all, you see. Então, o Dada dizia assim, com exceção desse Dada, desse tapa, desse Dada, ninguém fez isso antes, né? E ele falava assim, como isso é possível ver isso, notar isso? Yes, and Dadashri Diz said que ninguém fez isso antes, a não ser os Vitarag, né? Os senhores Vitarag. You see, you know, he says, how can you see it? For we, not even for a second do we give any company to Pudgal, the non-self complex, or any view, Pudgalik Bhav, you see. We don't have any company Então, to Dada it. diz, nem mesmo por um segundo nós, que é o Dada, né, damos qualquer companhia a Pudgal, que é esse complexo de entrada e saída, né, a mente, fala e corpo. In other words, you know, the bhav, the moment you become a Cecilia or the moment you become a Tony, and then... Então, no momento que a gente se torna Cecília, se torna uma Cecília, se torna um Tony, then the view and the intentions of the Tony or Cecilia arise. That is called Pudgal Bhav. I would like this, I'm tired, I don't want to do anything, I want to do this, you know, all of those things, you see. That's called Pudgalik Bhav. It is the Bhav of the non-self. For a second, the other says, our tap is such that not even for a second do we give company. To give company means be side with, to be associated with this Pudgalik Bhav, you see, this intentions, views of the Pudgal, the non-self complex. Então, essa Pudgal, né, tem Pudgalik Bhav, que Bhav são as nossas intenções, né? Então, as intenções, então, a Cecília vai ver, e o Tony tem as intenções, eu gosto disso, não gosto disso, eu estou cansada. E todas essas são bhavs, ou seja, intenções e desejos do não ser, do complexo do não ser. Então, são chamados de Pudgalik Bhav. E o Dada, ele diz, então, que ele nunca dá companhia a Pudgalik Bhav, ou seja, ele nunca se torna né, com essas intenções do relativo, do ser, do não ser. You see, so he says, this Dada's tap is continuously at this level of the non-self complex views. These are non-self complex views. These are Pudgalik Bhav, and this is Chetan Bhav. This is the view of the self. That is where his tap is there, you see. Então,
penitência interior do Dada, ela sempre está nessa Bhaav do Chetan Bhaav, ou seja, do ser, e nunca na do relativo. See, you know, my this you know, in other words, this Chetan Bhav, this view of the self, not even for a second gets touched by the Bhav, the view of the non-self complex, of the mind, body, speech complex. It doesn't get touched by it, you see. It doesn't get touched by it. Not getting touched by it means not getting affected by whatever the body, mind, speech complex is going through. It doesn't get affected. It doesn't get touched, you see. Uhum. Então, ou seja, né, essa visão do ser, ela nunca é tocada, ou seja, ela nunca é afetada, né, pela visão do purga, do complexo da mente, fala e corpo. Então, não ser tocado é o mesmo que não ser afetado, não sentir o efeito. Yeah, so this is why how the other describes the top. The top is such that no views of the non-self touch the self, you see, and it will come to touch you, but that's where the top happens. Why you have to do tap? You see, you have to do tap. You have to do tap. Então, o Dada descreve esse tap. Ele diz, então, essa penitência interior, esse tap, ele é de tal forma que nada que venha dar nenhum sofrimento, principalmente que venha do complexo do não ser, toca o ser. Então, sempre que vier um sentimento, um sofrimento no purga, eu devo fazer tap, devo sempre fazer tap, né? Repetidamente, né? A cada nova situação, a cada nova evidência, circunstância. So that says the only time it will touch is when somebody, is cutting the other's ear, cutting it, you see. At that time it will touch, you see, because the Pudgalik Bhav, the views and the feelings of the body will touch the self, because he says that is the only time, because the body is with the soul, no? They say because this body is joined with the soul, is it not? Sorry, Shuddha, can you explain again? Generally, unless it is such an extreme thing, in an extreme case where, say, someone is cutting the other's ear, cutting his ear? Anyone is cutting if it's hypothetical. Okay. They're saying at that time it will touch, right? Because it's because the body is with the soul still, right? The body is there. It's so close. It's joined. Your soul, your body is joined. To your soul. You see this top there does not happen as it should, you see. So it will touch you. It will touch you. Aí o Dada dá, né, ele fala que, claro, se for alguma coisa no corpo que seja muito extrema, então, como, por exemplo, cortar a orelha, se alguém vier e cortar a orelha do Dada, nesse momento, é como o ser, ele está muito, muito junto, ele é muito junto com o corpo, né? Nesse momento o TAP não acontece, ele pode não conseguir, não acontece, né? Tudo vem junto do corpo e a dor e aquela coisa mais extrema, ela traz de volta, traz o Dada ali para aquela união com o corpo. Então o tapa naquele momento não acontece.
And so Dadashri says yes. So the questioner says, yes, the body is very near to the soul. And that's when, so Dada E says, então, yes, it's near. então o intelector vira e fala assim, né, o corpo tá muito perto da alma pura, né? E Dada diz, sim, está muito perto. Yes, so Próximo. Dadashri says, there is a relationship to the circumstance. Is it not you and I, all of us in our life are related to, we have a relationship with our circumstance, right? Circumstance of going to a vacation, some circumstance of going to a hospital, circumstance, we are all related to our circumstance that arises in front of us, right? Então, Dada diz, então tudo está relacionado às circunstâncias que surgem diante de nós. Então, às vezes a gente tem as circunstâncias de estar saindo de férias, indo, né, para umas férias, e às vezes a gente está nas circunstâncias de estar indo para um hospital. Então, tudo está relacionado, né, a qual circunstância está acontecendo. So Dadashri furthermore says that when the ear is being cut, then it doesn't become one with the ear, but it does become one with what the Pudgal is, with the Pudgal Bhaav. It's a very interesting sentence. It becomes one with the Pudgal Bhaav, but it does not become one with the ear, you see. Então, o Dada diz que quando, por exemplo, a orelha está sendo cortada, não é que ele se torne um com a orelha, mas ele se torna um com essa Pudgal Bhaav. With the ear. So there is no oneness with the ear, which is being cut, but there is Não há oneness. unidade com aquela orelha que está sendo cortada, mas... And there is oneness with the Pudgal Bhaav, what the Pudgal is feeling. Pudgal of Dada, the body is feeling, you become one with what Dada is, the body of Dada is feeling, right? Então, não há unidade com a orelha, mas com aquela orelha que está sendo cortada, mas há unidade com como o complexo mente, fala e corpo está sentindo, né? Com a dor, aquilo que essa Pudgal Bhaav. Yeah, and you see, at that time, the other becomes one with what A.M. Patel is feeling, you see, but he's not one with what the ear. He doesn't become one with the ear, the body part, but he becomes one with the feelings of A.M. Patel, emotions. Então, ele entra em unidade com os sentimentos e as emoções do Ambalal Patel, né? Mas não da orelha em si, da parte do corpo em si. Dadashri says, he's talking, Nada says that top should not break, it should remain. You see, in other words, the top is needed there, is needed there. So this is the extremely high, magnificent top insights of Dada, not for us. This is for the Gnani Purush, you see. Então, Dadashri diz, né, que aquele tapa, ele tem que continuar, né? Ele não deve ser interrompido, porque ele é necessário ali. Então, esse é o tapa do Gnani Purush, né? Não é o tapa, o nosso tapa, o nosso ainda, né? Yeah, in other words, Dada is giving us insights into the top of the Vitarag lords, the fully enlightened lords, This is the kind of... Então, esse é um tapa dos senhores Vitarag, dos senhores totalmente iluminados. The Arihant lords, the Namo Arihantanam, Namos, That very high level tapa. Então, é um nível muito elevado. So, Shuddha, when Dada mentions about this
his ear being cut, he himself doesn't break the tap. No, no, he does. He says, there it is very difficult to remain in tap. Okay, so the Vitaragta state doesn't remain at that time. No, his Dada says, well, that because it is so close, that you become one with what M. Patel is feeling, you see. Então, o que o Dada está dizendo é isso mesmo, né? Que é muito difícil nessa situação realmente manter o tap, embora ele seja necessário, mas conseguir dar essa continuidade. Então, naquele momento, ele se torna um com aquilo que o Ambala, o Patel está sentindo. Yeah, right. If it's all mental stuff, it's easy for Dada. When it comes to physical pain, you see, that's where he says there is a little bit of breakage of tap. It shouldn't be, but that's how it is, you see. Então, o que o Dada diz é que para ele é muito fácil manter o tap em todas as situações, mas quando chega nessa questão com o corpo, para ele é difícil, e aí acaba acontecendo esse pequeno interrupção no tap, embora isso não seja desejado. Look, as a human being, just like you and I, from there he has risen to the total extraction of the pure soul, and he is showing us how it is possible for human beings like you and I, to really come to a level, come to a state where nothing of this world touches you, nothing, you see. Então, aí ele tem essa humanidade, né, do Gnani Purush, né? Então, Dada está nos mostrando como é possível para nós, seres humanos, como nós, estarmos, né, nessa unidade, it's possible for us as human beings, Shuddha? It's true, absolutely. It's even possible for human beings to arrive at the level with this Gnan of the self and the energies of the self through Tap, to remain unaffected, by whatever is happening to the body or to the mind, you see. It is possible, you see. It is this way. It doesn't mean somebody's going to cut our ears, but, no matter what happens, this is the exact step, you see, in life. Whatever happens, we get upset in little things, you and I. Yes. I'm sorry. Então, ele disse que é isso. Então, Dada está mostrando como é possível para nós, seres humanos, né, chegarmos nesse nível em que a gente, através de TAP, dessa penitência interior, a gente se mantém não afetado, né, pelas circunstâncias da mente, da fala e do corpo. Eu falei, não é que alguém vai vir e vai cortar nossas orelhas. Eu achei que ele está falando de uma cortadinha, mas acho que ele está falando de cortar a orelha fora, na verdade, né? Mas a gente consegue estar, é possível para nós chegarmos nesse mesmo estado que ele mostra para a gente, ele vai descrevendo para a gente. That means you are really hungry and, you want your food in a certain way and it is not like what you wanted, that's directly, you don't blame the cook, you don't say, is this what you made, what's going on? No, this is fine, It's inner penance, a little inner penance. Or you're very cold and there is nothing warm to wear. Nothing warm to wear, no blanket around. Tap.
Então, o Shuddha está falando assim, então existem esses tapas que são simples do dia a dia, então você está com fome, e aí a comida chega para você, não chega do jeito que você quer, ou não vem na quantidade que você quer, você faz, tá, é isso que tem para comer, é o que temos, então tá tudo bem. Ou você tá com frio e não tem um casaco, ou não tem um cobertor, é isso que tem You para have to, agora, então, you have tá. to, it's a hot day and you just missed the bus and there is no other bus coming for many hours. You know, you have a choice of starting walking. Então está um dia muito quente, você perdeu o ônibus e o próximo ônibus é daqui a muitas horas, e então você começa a andar naquele solão. You know, and so who do you blame when, Sem you know, culpar ninguém. it's Quem você yours. vai When culpar? it comes, if Culpar it's ninguém. yours, it comes in front of you. Now, instead of complaining, do the best you can, you know. Maybe walk a little and then somebody will give you a lift, you see. It might be an old truck, you know, but you will jump on it behind the truck. Então não reclame, porque esse é seu, se veio para você, e é porque isso é seu, então começa a andar e você não sabe o que vai acontecer. Vai que no meio do caminho, um caminhão para te dar carona e você pula no caminhão. As in this is a very beautiful inner approach to life when you, which will allow you to accept the world as it is in exactness, you see. It will allow you to accept the world as it unfolds in front of you without a complaint, without a fight, you see. Então, essa é uma visão, uma visão de mundo, uma abordagem para o mundo muito bonita, porque ajuda, ela permite que a gente aceite as situações e que quer que venha da forma que é, sem reclamar, sem brigar com aquilo que está acontecendo. Yeah. Mahatmas who are now established Mahatmas, and that includes many of us, we are progressively becoming free from complaints because there's nothing to complain about, you see. This tap is because the understanding of the beauty and the benefits of the tap are now rising within us, you see. Because we want the experience of the Amapura, you see. So then we will have to allow tap. Então, o Shuddha está dizendo que os Mahatmas, já mais estabelecidos, como alguns de nós aqui, que já estamos aqui, né, há mais tempo, então quem está fazendo, enfim, está aqui nas Agnas de Dada, acaba progressivamente se percebendo livre das reclamações, né, de reclamar, parar de reclamar, porque a gente viu a beleza e tem o entendimento, né, sobre esse tapa, essa penitência interior, e que trazem para a gente uma experiência muito boa, né, trazem a experiência da alma pura cada vez mais presente. Então, ele diz, então agora vamos permitir essa penitência inteira, vamos permitir esse tapa, que ele venha a acontecer. Yeah. Yes. Because this world, as you and I know, was never ever ours. It has been attained, it has arisen through false belief, through false understanding, through false imposition into that which was never ours, you see. It was never ours. Oh, we believed it to be ours. This body that we see in front of each other. Sorry, go on. Yeah, my dear, can you hear me? Então, para mim deu uma cortadinha, mas o que eu percebi, o que eu vi, vocês estão me ouvindo?
Tá me ouvindo? It was never Can you hear respond. me? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Can you Tony, hear me? I can hear you. Tony, can you hear? Yes. Not really. Okay. Talvez o Tony. Yes, I can hear you. Yeah, so Tony hears me. Cecilia, I think your voice is you cannot hear me, My Cecilia? connection is bad at this. Okay, so you want to retry it? Maybe it's, because slowly in the last 2 minutes, your voice was trailing. And so let's see if it improves, if you can't hear me, right? You can't hear? Okay, so I will have, let us have Tony take over. Yeah. Tony, você pode ajudar? Precisa abrir o seu Cecilia. microfone. Abre. Yes. Yeah, I think she is going to reset her system a little bit. Okay, Tony. Jai Sat Chit Anand, you see? Jai Sat Chit Anand. Yeah, it's a lifelong, when Tap opportunity presents as a file, you see, it says file, when file comes, and you see it as a file. The only way a file can be seen is if you are Amapura. Ayusa Amapura, this is a file. You see, then tap may happen or tap may not be necessary. It will go away. You see, so this a file brings the opportunity for tap. You see. Yes. So o Shuddha diz que o TAP pode se apresentar, em geral, se apresenta como um arquivo, né? Então, você, da premissa que você é pure soul, né? Que você é uma pura, você observa esse TAP que veio você e diz, né? Isso é um arquivo. Yeah. Okay. So now let us go to the next heading. Próximo cabeçalho, próximo título. And if there's anybody who wants to say anything, they're most welcome. Shuddha diz, se alguém quer fazer algum comentário, alguma questão, são bem-vindos. Yeah. If they want to, in the light of understanding this definition of tap of Dada, and the one that he has given us for all of us as an Agna, Agna 4 is essentially to take the opportunity of tap. You see, Agna 4. You see. O emprego da Agna é essencial, a oportunidade de você lidar com esse tapa que surgiu para você, parte do tapa, o uso da Agna 4. So now the next heading is the wonderful fruits of Vignan. Os frutos maravilhosos do Gnani. Dadashri says, for us, it has taken many, 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 many lives. Many, many lives have passed it. And for you all, our Mahatmas, you have attained this Vignan so easily. Ele diz, Dada diz, né, que por muitas vidas que se passaram, certo? Vocês que são Mahatmas e receberam tão facilmente esse conceito do Tapa. It has, it has been attained so easily, Já foi vinculado tão facilmente, o Shuddha diz. He said this Vignan has been this Vignan, right? He says this Vignan for you, all of you have attained it so easily without... Ele falou que ele repetiu dizendo que esse Vignan, né, essa ciência, vocês receberam essa ciência tão espontaneamente, tão naturalmente.
And Dadashri says the result or the fruit of this Vignan, this science, Akram Vignan, is such that it is so straightforward. It is this fruit of this Vignan is so straightforward that that other person will, and that this talk will touch that other person. It doesn't take too much time, you see. Certo. Yeshua diz que, né, esse fruto que saiu da ciência da Akram Vignan é tão correto, tão puro, que a pessoa que é tocada por ele sem esforço nenhum, essa pessoa percebe esse fruto. That this talk connects with the other person in no time, you see. Uhum. Esse fruto, essa conexão, não necessita muito tempo. Rapidamente, as pessoas Yeah. sentem. You know, look at this. Otherwise, is it possible as a married man or a woman with all the work you and I do in daily life to attain Amapura? You see? Anywhere, you see, like, you know, I mean, you know, since to be a married man, to continue with your daily world, is it possible? You see? Então, o Shuddha faz a questão, né? É possível você estar, né, um homem e uma mulher, no relacionamento com todas as exigências do mundo de hoje? É possível a pessoa estar juntos, né, sem essa ciência? Yeah, because you see, generally it was reserved, Ama experience was reserved for people who give up life, you know, take off to the Himalayas or, you know, in remote places away from all the world, you know, and then they meditate upon the truth. And, you know, without doing any of this, you and I have attained it. You know? Shuddha diz que as pessoas, como nós Mahatmas, por exemplo, estamos aqui em satsang, aprendendo esses nomes, aprendendo essa ciência de Dada que nos deu, e as outras pessoas que não tiveram oportunidade, não têm oportunidade de conhecer o Akram, o que eles fazem? Eles têm que fazer caminhadas, têm que fazer meditação, ir para as montanhas, procurar um silêncio, às vezes deixar tudo, deixar a casa, deixar dinheiro e ir à procura da alma pura. E nós a obtemos através da ciência do Dada. And and that is why the Dadashri says, you know, this is, but this is Akram Vignan, and that is why this wonder of enlightened human beings who are in the experience of the Amapura are now visible to all of us, you see. Então, isso é a ciência de Akram Vignan e a luz da alma pura, né, que está presente em Mahatmas é visível a todos nós. So the questioner says, yes, there is sansar or worldly life, right? This worldly interacting life, you see. É o sansar, que é a interação da vida terrena. Yeah, there is this sansar or worldly interacting life, but for human beings like us, the questioner is saying this, for human beings like us. O interlocutor está dizendo, para seres humanos como nós, Mahatmas refers, right, to human beings like us. In this era of the time cycle, in other words, Kali Yuga, you know. Ele está dizendo nesse tempo de era, o Kali Yuga. Time cycle. This man says, you know, and he was going to say this, you know, and Dadashri says, Dadashri does not let him finish. You know, he says, but Dada, we are human beings of Kali Yuga, you know, it's just, you know, Dada says, even then, Dada answers, even then, they are in moksha. They are in moksha, you see. Moksha. Shuddha interrompeu esse interlocutor. Shuddha, please, could you repeat what the questioner said? So the questioner says,
Yes, Dada, because now Dada says this Akram Vignan is for married, interacting people like you, business people, all kinds of job doing people. And isn't that a wonder? Dada says that's the biggest wonder. So the questioner says, yes, but for people like us, you see, of this era of the time cycle, he was trying to say, he was trying to make a point, but we are people of who become human beings in a bad era of the time cycle, pretty bad era where everybody is fighting, there is violence, etc. So, he was trying to make that point, you see. Ele está, em essência, o que o Dada interrompeu o interlocutor para dizer que nós recebemos o Gnavidi e nesse tempo desse ciclo do tempo de Kali Yuga, né? E imagina as consequências dos que estão lá fora, que não recebemos Gnavidi, como eles estão. E nós, com o que o Shuddha disse, né, homens e mulheres casados, nesse ciclo de Kali Yuga, a gente consegue colocar a cabeça de fora, porque nós recebemos o Gnam Vidi. Basicamente foi o que o Shuddha explicou. And this is, I missed something. He says, yes, there is the world, but human beings who are mohi like us. I'm sorry, I missed that word. Okay. É uma coisa que o Shuddha está corrigindo ou está introduzindo. What was that? Shuddha, one more time? Okay, who are, right, I should give it to you, mohi. Ele vai tá botando no chat. Oops. Okay. You see, moha means, moha means the illusion to be deluded, Esse moha é uma ilusão para você estar em illusion to be deluded, to forget that eu sou uma pura, you see. É ilusão para você esquecer que você é uma pura, né? Mohi, we dress, mohi means we dress up, buy good things, go places, have good dinners, etc. Right? Esse mohi é essa ilusão. A gente se veste de acordo com a moda, a gente vai para lugares, etc, etc. Yeah, Mahatmas go places, go to nice places, build nice homes, buy nice things, buy nice cars, get their children married, all of them get their dress up, all of these things. Isn't this, Dada says, even then they are in moksha only. That's the answer of Dada. O Dada disse, os Mahatmas também, eles vão para lugares bons, eles têm bons carros, eles moram em boas casas. E o Dada acrescentou, né, esses Mahatmas também vão para moksha. Yeah, they're in moksha only, you see. Eles estão no caminho de moksha. Yeah, you see, they will go on vacations, they will buy, good things, fill up their bags to take home. Eles vão, tiram férias, eles compram coisas também. They see a thing, they have it at home, something similar, but they want to buy another one, you see. Mohi. Morrer, eles têm na casa, mas mesmo assim eles querem comprar mais algum item, alguma coisa não está completa. Essa é a ilusão, né? Então, mais do que você precisa, basicamente, morrer. And many years ago, Shuddha, was going at another city in US with Niruma. And so we all went, it took Niruma to the shopping area, Shuddha e Niruma foram shopping center, né? Alguns anos atrás. Because you can't do satsang all day from morning till evening. So you get in the car and go to the shopping areas, Depois de fazer satsang o dia inteiro, eles entraram no carro e foram no mall, né? Yeah, so Shuddha is interested in music. So I saw this music shop, you see,
So I O Shuddha entered estava that one. interessado, o Shuddha estava interessado em música, então eles entraram numa loja de música. Yeah, de so, música. and the others went, Coisas relacionadas à música, sim. and so I was alone in the shop. The others were in some other shops with Niruma, and I bought Niruma about, estava com os outros e Shuddha estava só. so I bought 5, 6 CDs, right, of E o music. Shuddha comprou 5 CDs de música. So then we got into the car, everybody is just talking. Then she saw, what did you get? So I said, I got this music. He says, oh, you still have more? Niruma joked, you see, still have more. Então, You still in more. a Niruma olhou para os 5 CDs do Shuddha, né? Quando eles estavam de volta no carro. Ah, você ainda tem esse morre, né? Yeah, I said, yeah, Sim, that is how it is. So Dadashri says, né? Dada's answer is beautiful. Even then, you are in moksha. Então, Even aí then, que these o Mahatmas are in aham, moksha. aí o Mahatma, chá, yeah, aí o Dada deu que o Shuddha deu esse exemplo. Mesmo assim, você está em moksha. they are Os in moksha. They 5 are in CDs está em moksha. they are in moksha only. The only moksha. They are in moksha. Só, So what is the need to say anything else? There is no need to talk anything else now. então, vocês estão em moksha somente, então não há necessidade de falar sobre mais nada. Mahatma, Michele, Cecilia, Mahatma, Tony, os Marlene, Mahatmas, todos Ana Marlene, Maria, Michelle, Ana Maria, Solange, Sofia, and everyone else is in moksha, you see, is in todos moksha. estão em moksha aqui. Yeah. Cecília, como está seu som? Voltou? Oh, Eu acho que agora voltou, Yeah, Cecilia, Tony. her sound Agora is tá mais. good. okay, so sound is good, you see, so Yes. yeah, You know, take she over, did, Cecilia. yes, Thank Cecilia, you, Tony. yeah, Cecilia. Cecilia did not want to miss the fantastic final sentence of Dada wishes. Even then, they may do everything, they may dance, but they are in moksha only. You see, they're in moksha only, Então, Dada dizia isso, então, né? Assim, os meus Mahatmas, eles podem estar dançando, podem estar fazendo de tudo, mas eles estão em moksha. Yeah, in Barcelona, a lady came to see me. She is Spanish. She's from Argentina, but she moved to Barcelona because inflation and economy is really bad in Argentina, you see. So she moved with her triplets. The triplets means 2 boys and 1 girl. 20 years ago, she gave birth to triplets. Can you hear me, Cecilia? Yes, sorry, Shuddha. Okay. I couldn't hear you. All right, so we will take on Tony. Tony, shall we do it, Tony? Yes, yeah. Tony? Okay. Yes. Yeah, so... Shuddha, então, Shuddha falou que ele uma senhora de Barcelona que a situação na Argentina estava muito ruim, econômica, e ela mudou para Espanha, Barcelona. Ela ela teve três bebês, triplets, três gêmeos. Yes. How long ago should 20 years ago. 20 anos atrás ela deu o parto one girl and 2 boys. Yeah, so is 1 young girl now, 20 years old, another 2 boys, age 20, 2 boys. Uma menina e 2 meninos, rapazes, né? São 20 anos agora, né? Yeah, and she's interested in Akram Vignan. She's not a Mahatma yet, so I spent some time with her. Ela está interessada em Akram Vignan e ainda não recebeu o Gnavidi, e o Shuddha deu algum tempo para conversar com ela.
Yes. One of the Mahatmas living in Barcelona and in Buenos Aires had said, Shuddha is here, so you might want to go meet her. But anyway, to make a long story short, she is not yet, and she has brought the 3 children too. Her husband didn't want. Her husband of 30 years did not want to come. You see? Ela não era uma Mahatma ainda, mas trouxe os 3 filhos, mas o marido ficou ainda do lado de fora. But anyway, she says every day she goes into the city of Barcelona, someplace where they do salsa dancing, and she does it for 3 hours to relax. Salsa dancing. Há lugar em Barcelona onde é música e ela vai dançar salsa para relaxar. Yeah. Her moksha is for 3 hours when she's dancing. Otherwise, then she has to take care of her children and do her work. O moksha dela dura 3 horas. De outra maneira, ela teria que tomar conta das crianças, o resto, e do marido também, talvez. Yeah, and she says, of course, you don't need companions. Whoever is there, they're all dancing. So you just join. And it says, I love dancing. Então você não precisa companheiro lá, quem está lá são dançando. Então ela se reuniu esse grupo. É um moksha dela. Yeah, it's transient pleasures, but she will come to moksha like one of us. You see. Ele está dizendo, né, que é um prazer transitório, mas Shuddha diz que ela vai chegar a moksha, ela vai vir para moksha. Her daughter, who is 20 years old, is very lovely. I saw her photograph. And she says in Argentina, after 8 o'clock, she cannot go outside, out in the streets. Ela falou que a situação da Argentina é tal que depois das 8 da noite, a menina, a filha de 20 anos, que eu não posso sair. Yeah. So she wanted to move away from that environment, Então, por isso eles foram a Barcelona. Yeah. So as she was telling me her story, I was filling her up with the energies, silent energies, of Amapura. E à medida que essa senhora moça começou a conversar com Shuddha, Shuddha estava usando essa energia silenciosa de alma pura. Yeah. It is. We do not know whether the Gnan Vidhi will happen for her, but at least, she gets the energy of Mahatmas, sitting in the front. Shuddha diz que ela não teve conhecimento ainda, né, do que o Gnani Vidhi, que o Akram Vignan pode fazer por ela, mas ela tem o apoio da energia dos Mahatmas, o Mahatma Shuddha, né, ao conectar com ela. You too, each one of you, whenever you sit with any human being who is in worldly pains, you see, you can listen with these ears, but inside you just connect with the Amapura, Vocês também, Mahatmas, aqui na satsang, quando vocês conectam com as pessoas que estão com alguma situação, você está conectado com os 5 sentidos, com os olhos, com a visão, mas internamente você está conectado com a alma pura, dessa pessoa, através da sua alma pura. That's the direct living energy of the self, you see. A direta energia elevada do ser. The minds which embody are under no one's control, so we do not know what the future holds, but a gente não sabe o que o futuro vai trazer através desses 3 elementos. But let this connection be there, you see. Let this connection be there, you see. Deixa essa conexão da alma pura estar presente.
And that connection is yours, you see, that is connection ours. It is Silvana's, it is Marcella's, it is Janet, Elena, Nidhi, Caio, Dan, Larcio, everybody. That is your energy. That is it. And to use that energy, no matter how much you use that energy, you never get tired, you see. Então ele está referindo a energia dos Mahatmas presente aqui, a energia de todos, né? De Cecília, de Caio, de Marcela. Yeah. Essa energia que você usa na sua vida, você jamais sente Yeah. cansaço usando You essa know, energia. even, whereas with this eyes, whatever you see today, I was in central London, and I was in the National Portrait Gallery, right? I saw so many portraits of famous people in England, but, after a while you get tired because these eyes get, but not this, the eyes of the Lord never get tired, O Shuddha disse que ele esteve na galeria e viu em Londres, UK, e viu fotografias de pessoas famosas, sim, os olhos físicos, como os cinco sentidos, ficam cansados, mas esses olhos do Senhor, da alma pura do Senhor dentro de você, não se cansam. These are portraits, they're fantastic paintings, paintings of all the kings and the queens and all the famous de reis e people in rainhas. England, the famous people. Pessoas famosas na Inglaterra, é o que ele visitou. Here's this so much energy when you look at these portraits, like these paintings of, the queens, and look at so much energy has gone into painting, not only their face, but what they are wearing, all the jewels, but so much energy has gone, and that energy is of the seer and the knower, the painter. The painter paints, but there is an energy of the knower inside, Ele está referindo essa energia da pintura, excesso dos detalhes, das joias, da representação daquela pessoa, como há a energia daquele que está pintando, mas também há a energia daquele que conhece e vê desses artistas. Shuddhatma Bhagwan. It's time for us. Ele está chegando ao fim da sessão Shura para nós. Yes, namaskar. Thank you. Yes, thank you. Yes, Jai Sat Chit Anand Shuddhatma Bhagwan. Thank you, Tony, Ana Maria, Thank you. and Cecilia. Right, yes, wonderful. Until we meet again. Jai Sat Chit Anand. Até o próximo encontro. Jai Sat Chit Anand.